guys! Welcome to my channel. It's me, Jam. So for today's video, papakita ko po sa inyo kung paano ko ginawa tong look na to. Hindi ko pa alam kung anong pangalan niya sa ngayon. Makikita nyo na lang siguro sa title pag na-upload ko na. So, super dali lang itong gawin and pwedeng gawin ito ng beginners. And isang palette lang ginamit ko sa aking eye, which is itong Uncover 2 from Eevee Advance or Ever Belena. So, kung gusto nyo pong malaman kung paano kong ginawa tong look na to, please keep on watching. So, first, syempre, gagamitin ko tong Maybelline Fit Me Foundation para sa ating base. And dahil wala akong concealer, magbibake tayo agad under eyes and sa T-zone, sa chin area, para medyo ma-brighten up yung ating face. And gagamitin ko tong Nichido Final Powder. Then, habang nagbe-bake tayo, magko-contour ako using this H&M Dark Tones Foundation Quad and gagamitin kong shade ay ito. And ito, paghaluin ko tong dalawang to. Magko-contour ulit ako using this Detail Makeover Contour Palette. After nyan, isiset ko na yung whole face ko with the same powder na pinang-bake natin. After nyan, syempre mag-move tayo sa fun part, which is eyeshadow. And gagamitin ko to Eevee Advance Uncover 2. Final look natin. Sana nag-enjoy kayo and sana nagustuhan nyo itong final look. If you do, please don't forget to like this video, subscribe to my YouTube channel, and click the notification bell para ma-notify kayo every time na may upload ako. Then, please watch my other videos. Ilalagay ko na lang siya dito. Ayan. That's all, guys. Thank you for watching.